Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке у нас будет простая практика предложения, которое я оставлю на экране на несколько секунд. Попробуйте перевести на английский язык, потом сравните с моими ответами. Будет очень интересно и супер полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а для поддержки канала подписывайтесь на мой канал Boosty. Там выходят только эксклюзивные материалы, только для подписчиков этого канала. Спасибо. Перед тем, как начать, хочу попросить, чтобы вы писали в комментариях похожие предложения к тем, которые будут в этом видео, чтобы остальные тоже читали и научились чему-то интересному. Всем будет интересно прочитать. Напишите одно похожее предложение к тому материалу, что будет у нас в уроке. Теперь уже давайте начинать. Я схватил куртку и выбежал на улицу. Правильно говорить. I grabbed my jacket. Я схватил куртку. I grabbed my jacket and rushed outside. И выбежал на улицу. I grabbed my jacket and rushed outside. Он прислонился к стене и скрестил руки. He leaned against the wall. Прислонился к стене. Leaned against the wall. And crossed his arms. Он скрестил руки. And crossed his arms. He leaned against the wall and crossed his arms. Я уронил ключи на кухонный пол. Правильная версия. I dropped my keys on the kitchen floor. I dropped. Я уронил. I dropped my keys on the kitchen floor. Она захлопнула дверь за собой. Прям сильно ударить, захлопнуть. She slammed the door behind her. She slammed the door. Она захлопнула дверь. She slammed the door. Я сделал шаг назад и глубоко вдохнул. I stepped back and took a deep breath. I stepped back and took a deep breath. Он постукивал пальцами по столу. He tapped his fingers on the table. Tap означает постукивать, бить, но не сильно. He tapped his fingers on the table. Я придвинул стул ближе к окну. Тянуть – это у нас pull. I pulled the chair closer to the window. I pulled the chair closer to the window. Pulled. Она махнула рукой и улыбнулась. Она махала, можно сказать. She waved her hand and smiled. She waved her hand and smiled. Махнула рукой и улыбнулась. Я пнул камень с дороги. I kicked the stone off the road. Kick и off с дороги. I kicked the stone off the road. С дороги. Он понизил голос и наклонился вперед. He lowered his voice and leaned forward. He lowered his voice and leaned forward. Я вытер пот со лба. I wiped the sweat from my forehead. I wiped the sweat from my forehead. Со лба. Она сложила письмо и положила его в сумку. She folded the letter and put it in her bag. She folded the letter and put it in her bag. Я размял ноги после долгой прогулки. I stretched my legs after the long walk. I stretched my legs after the long walk. Он сжал кулаки от злости. Сжимать. He clenched his fists in anger. Clench означает сильно сжимать. He clenched his fists in anger. Fist – кулак. Я взял кружку обеими руками.
I picked up the mug with both hands. I picked up the mug with both hands. Обязательно говорим both, а не two. Если говорим two hands, странно, как будто бы есть больше. У нас всего лишь две руки, и both hands. Мы говорим both, а не two. Она покачала головой и отвернулась. She shook her head and turned away. She shook her head and turned away. Отвернулась. Я тащил чемодан по полу. I dragged the suitcase across the floor. I dragged the suitcase across the floor. Drag – тащить что-то. I dragged – я тащил. Он стряхнул пыль с обуви. Нужно использовать слово щетка. Brush – стряхивать. He brushed dust off his shoes. He brushed dust off his shoes. Brush off – стряхивать. Я высунулся из окна, чтобы вдохнуть свежий воздух. I leaned out of the window to get fresh air. I leaned out of the window to get fresh air. Она удивленно подняла брови. She raised her eyebrows in surprise. She raised her eyebrows in surprise. Я ударил ладонью по столу. I slammed my palm on the desk. I slammed my palm on the desk. Palm – это у нас ладонь. Palm. I slammed my palm, как с дверью. Slam the door. Он поправил галстук перед зеркалом. He adjusted his tie in the mirror. He adjusted his tie in the mirror. В зеркале говорим в английском. In the mirror. Я опустился на колено, чтобы завязать шнурок. I knelt down to tie my shoelace. Kneel down в прошедшем knelt down. I knelt down to tie my shoelace. Она указала на карту на стене. She pointed at the map on the wall. Point at – указывать на. She pointed at the map on the wall. Pointed at. Я пожал плечами и промолчал. I shrugged my shoulders and stayed silent. Shrug – вот это действие. Пожать плечами. I shrugged my shoulders and stayed silent. Промолчал. Я толкнул тяжелую дверь. I pushed the heavy door open. Чтобы открыть. I pushed the heavy door open. Он оперся локтями о стол. He rested his elbows on the table. Как отдохнуть. He rested his elbows on the table. На стол. Я сунул телефон в карман. I slipped my phone into my pocket. I slipped. Либо используем slip, незаметно двигаться, вот этот глагол. I slipped my phone. Либо slide. Slide в прошедшем slid. I slid my phone, I slipped my phone into my pocket. Она скинула обувь возле кровати. She kicked off her shoes near the bed. Kick off означает снимать обувь не руками, а ногами. She kicked off her shoes near the bed. Я повернул голову, когда услышал шаги. I turned my head when I heard footsteps. I turned my head when I heard footsteps. Шаги. Он задумчиво почесал подбородок. He scratched his chin thoughtfully.
He scratched his chin, подбородок, chin, thoughtfully, задумчиво. Я наклонился, чтобы поднять монету. I bent down to pick up the coin. Bend – это наклониться. В прошедшем bent – неправильный глагол. I bent down to pick up the coin. Она нажала кнопку и стала ждать. She pressed the button and waited. She pressed the button and waited. Наверняка она ждала лифт. Я сжал челюсть и сохранил спокойствие. Сжал челюсть, так говорим по-английски. I clenched, как с кулаками. I clenched my jaw and stayed calm. I clenched my jaw and stayed calm. Сжал зубы. Он передвинул тетрадь по столу. He slid the notebook across the desk. Slide, я говорил про карман. Это когда скользит что-то легко. Slid, прошедшее время. He slid the notebook across the desk. С одной стороны на другую. Across the desk. He slid the notebook across the desk. Я вытер стол тряпкой. I wiped the table with a cloth. I wiped the table with a cloth. Cloth – тряпка, clothes – одежда. Wiped – вытер. Она отошла в сторону, чтобы я прошел. She stepped aside to let me pass. She stepped aside – в сторону. To let me pass. Я откинулся на спинку стула и вздохнул. Теперь назад. I leaned back in the chair and sighed. I leaned back in the chair и вздохнул. And sighed. Он схватил меня за руку, чтобы остановить. He grabbed my arm to stop me. He grabbed my arm to stop me. Не hand, а arm. Я провел пальцем по трещине в стене. Провел пальцем. I traced the crack. По трещине в стене. In the wall with my finger. I traced the crack in the wall with my finger. Crack можно перевести как щель просто, да, как трещина. I traced the crack in the wall with my finger. Trace – проводить. Она раздвинула штору. She pulled the curtain open. She pulled, распахнула как. She pulled the curtain open. Я встряхнул бутылку перед тем, как открыть ее. I shook the bottle before opening it. Shake – встряхивать, shook – прошедшее время. I shook the bottle before opening it. Он поставил коробку под лестницу. He placed the box under the stairs. He placed. Place – это место или размещать, ставить. He placed the box under the stairs. Под лестницу. Я медленно повернул ключ в замке. I turned the key in the lock slowly. I turned the key in the lock slowly. Она закрыла лицо руками. She covered her face with her hands. She covered. Закрыла, прикрыла, covered. Her face with her hands. Я потянулся, подняв руки над головой. I stretched my arms above my head. I stretched my arms above my head. Он дважды постучал в деревянную дверь. He knocked twice on the wooden door. He knocked twice on the wooden door. Я пододвинул стул ближе к огню. I slid my chair closer to the fire.
Если мы представим, что стул не тяжелый, можно вот так слайд, как скользить, да? I slid my chair closer to the fire. Если тяжелый, I pushed my chair. Она прижалась спиной к стене. She pressed her back against the wall. Прижалась спиной к стене. She pressed her back against the wall. Against the wall. Я молча потер виски. I rubbed my temples in silence. I rubbed my temples in silence. Temple. Вот так звучит. Висок. I rubbed my temples in silence. Я с усилием поднял коробку. Если представить, что коробка тяжелая. I lifted the box with effort. С усилием. With effort. I lifted the box with effort. Он пнул мяч через двор. Через весь двор. He kicked the ball across the yard. Across the desk у нас было. Теперь across the yard. He kicked the ball across the yard. Я прошел мимо него в коридоре. I brushed past him in the hallway. Означает, мы чуть-чуть соприкоснулись. Brushed past him. Brush, как щетка, означает такое легкое касание. I brushed past him in the hallway. Brushed past. Она крепче сжала ручку. She tightened her grip on the handle. Если это вот такая ручка, she tightened her grip on the handle. Tighten – сделать сильнее. Grip – это хватка. Handle – ручка от двери или от окон. She tightened her grip on the handle. Любая ручка. Я оттащил стул от стола. I dragged the chair away from the table. Drag – тянуть. I dragged – тащить скорее. I dragged the chair away from the table. I dragged. Он опустил голову и избегал моего взгляда. He lowered his head and avoided my eyes. He lowered his head and avoided my eyes. Я аккуратно поставил книгу на полку. I placed the book on the shelf carefully. Place у нас уже было. I placed the book on the shelf carefully. Аккуратно, осторожно. Она откинула ногой кучу листьев. She kicked a pile of leaves aside. Pile – это куча чего-то. She kicked a pile of leaves aside. В сторону. Я прислонил голову к сиденью. I rested my head against the seat. I rested my head. Прислонил, как у нас было с elbow, локтями. I rested my head against the seat. Он закатал рукава перед тем, как заговорить. He rolled up his sleeves. Roll up, закатать. He rolled up his sleeves. Рукава, sleeves. Before speaking. He rolled up his sleeves before speaking. Я стряхнул песок с брюк. I brushed sand off my trousers или pants. Trousers – это более британская версия. Pants – американская. I brushed sand off my trousers, off my pants. Она тихо вышла на платформу. She stepped onto the platform quietly. She stepped onto the platform quietly. Onto, сверху на. Я коснулся экрана, чтобы включить телефон. I tapped the screen. Помним, tap – это вот легкое нажатие, постукивание. I tapped the screen to wake the phone, чтобы проснулся телефон. Wake the phone. Он резко отодвинул стул.
He pushed his chair back suddenly. He pushed his chair back suddenly. Резко, внезапно говорим в английском. Я завязал веревку вокруг столба. I tied the rope around the pole. I tied the rope around the pole. Она наклонилась над столом, чтобы послушать. She leaned over над столом. She leaned over the table to listen. She leaned over. Я захлопнул дверь ногой. I kicked the door shut behind me. I kicked the door shut. Ударил ногой. Kicked the door shut, чтобы она закрылась. Он провел рукой по волосам. Проводить пальцами рукой – это глагол run. He ran в прошедшем времени. He ran his hand through his hair. He ran his hand through his hair. Я удерживал чашку на краю. I balanced the cup on the edge. I balanced, удерживал, чтобы не упало. The cup on the edge. Она надела кольцо на палец. She slid the ring onto her finger. Опять slide, скользит, в прошедшем slid. She slid the ring onto her finger. Движение. Onto. Я нажал ногой на тормоз. I pressed my foot on the brake. I pressed my foot on the brake. Можно также говорить I stepped on the brake сразу. Stepped. Он поднял крышку и заглянул внутрь. He lifted the lid and looked inside. Lid – это крышка. He lifted the lid and looked inside. Я тер руки, чтобы согреться. I rubbed my hands to keep warm. Rub – тереть. I rubbed my hands to keep warm. Она медленно перевернула страницу. She turned the page slowly. She turned the page slowly. Я наклонился вперед, чтобы лучше слышать. Уже повторяемся. I leaned forward to hear better. I leaned forward, вперед, to hear better. Надеюсь, lean понятно теперь. Я плотнее затянул шарф на шее. I tightened my scarf around my neck. У нас уже было tighten, сделать плотнее. I tightened my scarf around my neck. У нас было с ручкой. Tightened her grip. Она сделала потуже свою хватку. А здесь шарф. Tightened my scarf around my neck. Он прижал папку к груди. He pressed the folder to his chest. He pressed the folder to his chest. Я присел за забором. Присел на корточки. I crouched down behind the fence. I crouched down behind the fence. Fence – это забор. Она слегка приподняла занавеску. She lifted the curtain slightly. She lifted the curtain slightly. Я поставил ногу на ступеньку. I rested my foot on the step. I rested my foot on the step. Он провел пальцами по столу. He dragged his fingers across the desk. Можно и trace, мы говорили, и drag, таскать. He dragged his fingers across the desk. Я поскользнулся на мокром полу.
I slipped on the wet floor. I slipped on the wet floor. Она крепко обняла подушку. She hugged the pillow tightly. She hugged the pillow tightly. Hug – обнять, tightly – крепко. Я поставил сумку у своих ног. I placed my bag at my feet. I placed my bag at my feet. У своих ног. Он оперся плечом о дверной косяк. He leaned his shoulder against the door frame. He leaned his shoulder against the door frame. Я повернул ручку и вошел внутрь. I turned the handle and stepped inside. I turned the handle and stepped inside. Она с усилием открыла окно. She pushed the window open with effort. She pushed the window open with effort. Я положил руки на колени. I rested my hands on my knees. I rested my hands on my knees. Он оттолкнул стул ногой. He kicked the chair aside. В сторону. He kicked the chair aside. Я накинул одеяло себе на плечи. Я укутался, можно сказать. I wrapped the blanket around my shoulders. I wrapped the blanket around my shoulders. Она сжала губы. She pressed her lips together. She pressed her lips together. Pressed together. Я размял спину и встал. I stretched my back and stood up. I stretched my back and stood up. Stand up в прошедшем stood up. Он постучал ложкой по стакану. He tapped the glass with a spoon. Tap, не сильно. He tapped the glass with a spoon. Tapped the glass. Я прислонил голову к окну. I leaned my head against the window. I leaned my head against the window. Она прижала сумку под мышкой. She clutched the bag under her arm. She clutched, крепко держать, the bag under her arm. Я волочил ноги по ковру. I dragged my feet across the carpet. I dragged my feet across the carpet. Он поднял руку, чтобы остановить меня. He raised his hand to stop me. He raised his hand to stop me. Я прижался спиной к холодной стене. I pressed my back against the cold wall. I pressed my back against the cold wall. Она задвинула стул под стол. She slid the chair under the table. She slid the chair under the table. Опять slid. Я сжал кулаки и сделал шаг вперед. I clenched my fists and took a step forward. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, загляните в Телеграмм, ссылка в описании под видео. Увидимся скоро. See you. Take care.